ngồi lên để nếu mà kính thưa quý vị đại biểu, thì giờ giải lao thì chúng ta có một khoảng thời gian ta làm cái buổi lễ khởi động dự án, mà tôi cũng biết chắc rằng quý vị đại biểu cũng chưa có hiểu rõ về cái dự án này, cho nên chúng tôi dành thời gian khoảng 40 phút đến 1 tiếng đồng hồ để chúng ta thảo luận và chúng ta làm rõ về cái dự án này, và biết những ai làm vấn đề gì và mục tiêu của chúng tôi đi đến đâu và gồm bao nhiêu giai đoạn. Thì trước hết thì tôi xin tự giới thiệu, tôi là Phạm Kim Long, là viện trưởng viện học nghề môi trường, là chủ nhiệm của dự án ở phía Việt Nam. Dự án Mekong Salt Lab của chúng tôi thì được lên ý tưởng vào năm 2021 với ý tưởng thế này: các nước mà ở trong khu vực những nơi có vấn đề về xâm nhập mặn, những cái vùng đất ngập mặn theo mùa, thường là họ sẽ có những cái tổ chức chuyên để thực hiện nghiên cứu các cái giải pháp, mà chúng tôi chú trọng vào những cái giải pháp mềm, tức là những giải pháp thực hiện chuyển đổi sinh kế, những cái giải pháp sử dụng khoa học kỹ thuật và sử dụng công nghệ để tác động vào cái việc sản xuất của người nông dân, để làm cho người nông dân họ có cơ hội tiếp cận với khoa học công nghệ, và họ sử dụng khoa học công nghệ và kỹ thuật đó để giúp cho cái sản xuất của họ, cái farm của họ được hiệu quả hơn và nâng cao thu nhập, cũng như là nâng cao được cái tính bền vững trong cuộc sống của họ. Thì đó là cái mục tiêu mà chúng tôi nhìn ở các nước lân cận trong khu vực và những cái nước có chung cái vấn đề về xâm nhập mặn giống như là ở Việt Nam. Do vậy từ năm 2021 thì chúng tôi, sau khi có cái nhìn đó, thì chúng tôi mới tiến hành viết một cái dự án, và cùng với lại một tổ chức tên là The Water Agency, tức là tổ chức của Jojo. Tổ chức của ông Jojo này, Jojo là tên biệt danh của ông, là chúng ta thường gọi. Chúng tôi liên hệ với ông và chúng tôi viết cái dự án này, và chúng tôi chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên chúng ta thực hiện từ năm 2021 tới cuối năm 2022, thì cũng hơn một năm. Hơn một năm này chúng tôi làm cái gì? Hơn một năm ở pha 1 thì chúng tôi thực hiện khảo sát, chủ yếu là chúng tôi khảo sát cái khả năng để chúng tôi ứng dụng khoa học kỹ thuật vào người dân có được hay không, và tỷ lệ là người dân có thể tiếp cận được khoa học kỹ thuật, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào để thực hiện chuyển đổi các mô hình sản xuất, cải thiện các mô hình sản xuất hiện có, để họ có thể nâng cao được thu nhập và sống bền vững hơn trong cái điều kiện biến đổi khí hậu và trong điều kiện nước xâm nhập mặn trong vùng đất của họ. Mục tiêu người dân mà chúng tôi hướng tới là những người nông dân không phải đã ở trong vùng nhiễm mặn rồi, cũng không phải những người nông dân ở những khu vực nước ngọt, mà chúng tôi nhắm tới những người nông dân mà họ bắt đầu lạ lẫm với cái việc mà đất của họ bị xâm nhập mặn theo mùa. Ví dụ như một năm họ sẽ có 2 hoặc 3 tháng hoặc là 1 tháng thì họ bị nhiễm mặn, và cái thời gian nhiễm mặn đó làm cho họ lúng túng trong cái việc họ thực hiện cái việc canh tác của họ. Thì cái việc lúng túng đó nó làm cho họ mất rất là nhiều thứ, ví dụ như là mất mùa, rau màu bị quéo lá, vân vân, và những cái việc mà họ sử dụng công nghệ thông tin cũng như là thông tin về độ mặn, nhiệt độ thì không có đáp ứng được trong cái phục vụ trong cái quá trình sản xuất của họ. Chúng tôi đã khảo sát và đã có những cái bộ số liệu cụ thể về những cái tỷ lệ người nông dân họ cùng tham gia dự án, và chúng tôi có. Sau đó chúng tôi đã thiết kế ra một số các chương trình đào tạo, tức là chương trình đào tạo chủ yếu tập trung vào những giải pháp mà chúng tôi nghĩ là những giải pháp này nó giúp cho người nông dân họ có thể cải thiện được cái canh tác của họ trong đồng ruộng. Thì sau khi chúng tôi đào tạo những giải pháp này thì họ chấp nhận rất tốt và cái tỷ lệ chấp nhận cao, và cái mức độ thành công sau những cái buổi đào tạo rất cao. Chính vì vậy đó là cơ sở để chúng tôi tiếp tục thực hiện cái pha 2. Pha 2 của Salt Lab là chúng tôi làm gì? Chúng tôi xin cái nguồn tài trợ từ chính phủ Hà Lan để chúng tôi thực hiện nghiên cứu những cái mô hình sinh kế, và những mô hình này chúng tôi
chủ yếu là dựa vào nội lực của người nông dân. Chúng tôi không có tập trung đầu tư vào người nông dân giống như là những dự án khác, cho nên trong pha 2 này chúng tôi thật ra cái nguồn vốn nó cũng không nhiều. Tổng cái nguồn vốn nằm tầm khoảng 550.000 euro, 540.000 euro, và chúng tôi dùng chủ yếu là gì, là để cho các chuyên gia của Hà Lan, các chuyên gia của Việt Nam cùng phối hợp với nhau làm việc tại các nông hộ trực tiếp để chúng tôi nghiên cứu và phát triển các mô hình, tận dụng hết tất cả những nội lực của người nông dân để làm sao họ biến những cái thứ mà không quan trọng trong cái farm của họ, cái khu vực trồng trọt họ thành những thứ có thể sử dụng được. Họ biến những thứ họ đang làm trở thành những thứ có hiệu quả hơn, và họ biến những thứ họ đang làm hiệu quả là những thứ tạo ra cái thu nhập chính cho gia đình của họ, và hướng dẫn họ trong cái vấn đề về mở rộng cái kiến thức và chia sẻ kiến thức cho cộng đồng. Thì đó là cái pha 2. Trong pha 2 này, chúng tôi không có tập trung không có tìm nhiều người dân giống như là những dự án khác, mà chúng tôi chỉ mời chỉ chọn được 3 hộ, và 3 cái hộ tiêu biểu này là 3 cái hộ cùng đồng hành sát cánh với lại dự án và mong muốn chuyển đổi những cái đang có trong cái farm của mình, trong cái khu vực sản xuất của mình, và đồng thuận để cùng chúng tôi thiết kế những cái mô hình nó mang tính hiệu quả hơn. Thì 3 hộ nông dân chúng tôi đã có chọn và hôm nay đã có mời ở đây là cô Vân, anh Thạch Sáng và anh Thạch Sa Rết. Cái mục tiêu của dự án, một mục tiêu nữa của dự án là chúng tôi không có đầu tư nhiều vào các hộ nông dân, không có đầu tư giống như dự án khác. Dự án khác thì chúng ta đầu tư rất là nhiều, nhưng mà chúng tôi giờ chúng ta không đầu tư nhiều, và thậm chí chúng tôi cũng mong đã đồng thuận với nông dân họ sẽ đối ứng những cái phần để thực hiện cùng với dự án chúng tôi. Thì những đối ứng của họ bao gồm đối ứng về đất đai, tức là những khu vực mà họ không có sản xuất, ví dụ như là bờ ao hoặc là những cái ao tù hoặc là những cái ao mà họ không có sản xuất, thì họ sẽ đối ứng những thứ đó. Những ngày công của họ trực tiếp chăm sóc để mà họ trực tiếp thực hiện những mô hình đó ngay tại địa phương, ngay tại farm của họ. Thì những cái phần đối ứng đó thì chúng tôi rất là trân trọng. Và tại sao chúng tôi cần họ phải đối ứng như vậy? Vì dự án mong muốn họ tham gia trực tiếp vào làm, chứ không phải là để cho dự án làm. Chúng tôi chỉ ở giai đoạn là nghiên cứu và giúp cho họ có những cái mô hình tốt, và người làm trực tiếp chính là những người nông dân. Để chi? Để sau giai đoạn nghiên cứu các mô hình này, người nông dân là những người họ có tri thức về chính những mô hình đó, và họ nhân rộng cái mô hình ra. Chính họ là cái người đi đào tạo, đi chuyển giao cho những người khác, chứ không phải là dự án hay là bất cứ một tổ chức nào khác. Thì đó là mục tiêu của chúng tôi. Sau khi các mô hình thành công và chúng tôi thực hiện đánh giá và tiến hành những bước nhân rộng, và ở pha 3 thì đó là cái pha mà chúng tôi sẽ thực hiện nhân rộng. Chúng tôi thực hiện nhân rộng bằng những cái mô hình kinh doanh đa chiều, tức là có sự hợp tác giữa người dân, có mạng lưới tri thức giữa nhà khoa học, trường đại học, các chuyên gia Hà Lan, và có mạng lưới tri thức của những người nông dân thành công, chúng tôi gọi là champion farmer, tức là những người nông dân du lịch. Thì những người đó cùng tham gia vào để chúng ta chia sẻ và chúng ta nhân rộng những mô hình ra cộng đồng. Và chúng tôi tin chắc là khi mà nhân rộng mô hình ra cộng đồng, vì những mô hình này là những mô hình thật sự hiệu quả và chúng tôi khẳng định nó thật sự hiệu quả, thì chúng ta có quyền, những người nông dân hiện tại có quyền thu về những cái khoản lợi từ cái việc mà chia sẻ và chuyển giao ra cộng đồng. Thì chúng tôi sẽ phát triển cái mô hình đó trong pha 3, và cái việc nhân rộng ở mức độ nào nó tùy thuộc vào cái nguồn vốn mà trong pha 3 chúng tôi sẽ tranh thủ từ các nhà tài trợ của Hà Lan. Trong dự án của chúng tôi thì có hai đơn vị cùng phối hợp để thực hiện, đó là đơn vị trường đại học Trà Vinh và The Water Agency, là hai đơn vị cùng phối hợp để thực hiện. Bên cạnh đó thì các chuyên gia ở từng lĩnh vực, chúng tôi có 6 đơn vị thì có trường đại học như lúc nãy thầy Hòa có giới thiệu là trường đại học Saxion và trường đại học HZ của Hà Lan. Các đơn vị về chuyên môn khác bao gồm The Son Doctor, Kim Delta Skillet và Asia.
Thì những đơn vị này chúng tôi sẽ mời từng đơn vị lên có khoảng chừng 1-2 phút để muốn cho đại biểu xem họ làm cái gì và chuyên môn lĩnh vực của họ là cái gì. Thì chúng ta sẽ đi từng bước. Xin mời bắt đầu chia cái file. Đơn vị đầu tiên, cái thang một. Okay. I would like to invite Access University. Xin giới thiệu sơ qua các Access University tham gia với chúng tôi là làm gì. Người nông dân khi mà họ sản xuất, họ làm kế hoạch sản xuất thì cái đầu tiên họ thiếu đó chính là thông tin. Và chúng tôi xây dựng một cái nền tảng thông tin để cung cấp cho họ một số thông tin rất cơ bản, ví dụ như nhiệt độ, độ mặn, những thông tin về chất lượng nước, chất lượng đất tại những khu vực mà họ thực hiện. Thì ở những giao diện rất cơ bản và rất đơn giản, làm sao người nông dân chỉ cần nhìn vào liên kết với các vị trí của họ và ngay lập tức họ nhận được rất là nhiều thông tin. Thì cái thông tin này nó sẽ được, hệ thống thông tin này sẽ được tư vấn và phát triển bởi Access University. Xin mời anh nhờ Bảo Anh dịch cho Phú Bình và cho Anh Đăng Tùng Miên. Hello everybody, my name is Jasper van den Heuvel. I work at HZ University, as you can see. First of all, I would like to thank you all for having us, and I'm happy that I, on behalf of the HZ, can help you with certain knowledge or additions to make this project a success. So I'm really looking forward to the remainder of our project in the coming 2 years. I made 3 simple slides on my personal profile, on the professional profile, and also on the product that I would like to add within the project. So the first one I see is the more personal slide. I studied water management in several levels, from the vocational level to the bachelor level, but also on the master level. So I can, I think, make nice links between the practical side and the more academic side. Also, I participated in a living lab before, like 10 years ago already. So I experienced the Vietnamese culture by this time. And I stayed here for 5 months in Kampong. I drove a lot around the Mekong Delta and also experienced, for instance, Sok Trang and Vinh Long. So I have a nice experience in Vietnam before. And when I landed here in Vietnam, it felt like very nice to be here again. So I hope to add that to the project as well. I'm also a member of the Dutch Water Association, the KNW, as we call it. I work at HZ already for 5 years by now. I'm mostly a researcher, but also do teaching in water management. And I also work 1 day a week in SCALDA, which is a vocational or MBO study protocol. I live in Bergen op Zoom, which is the south of the country. I love to do traveling and to do sports. For instance, last summer I went to Japan, so I come to Asia sometimes. So that's about my personal side. From the HZ we have knowledge in several levels. We provide education from sports to medication to water management, of course. Many themes are linked to water nowadays. As we have climate change approaching, we have a lot of themes that are having some effects either by water or on the water quality. And if you think about maritime, for instance, they also affect water quality worldwide, but also locally. So from our more directly linked study programs, we have aquaculture, building with nature, water technology, and my own research group, the Resilient Deltas. We do various studies in research within the region, but also in the wider region like the North Sea region, but also a bit wider worldwide. I think my focus more within my research group is on the water safety issue, water governance, climate adaptation, but also we look into certain governance aspects like public participation. It's quite difficult to make the changes in our urban environment
to adapt to the changing climate. So that's also a nice link, I think, in this project, as salinity is a big problem here in Travin. I'm afraid it will become much more even an issue in the future with climate change. The sea level rise, for instance, but also land subsidence. And we have the same issues in Zeeland and other places in the Netherlands. So during this project I hope to add to the data app for the farmers to provide them of good quality data so they can improve their farming practice and adapt in a way also to certain changes that might come around. Perhaps the seasons as we have them now, the dry and the wet seasons, that will change over time. Just as we in the Netherlands are now experiencing that the summers are not always dry and warm. Last summer also we had a couple of weeks where it was super wet, heavy rains in short times, heavy showers. A bit more like the muson rains that you can have here as well. So that's the first thing, the data app containing water quality, but also water levels, two important factors for the farmers, but also weather data. Is it going to rain tomorrow? What time frame is it going to rain tomorrow? I think that's very useful for farmers to find easily and practical in one overview, instead of that they have to search for it in various sources on the internet. Also, there should be an input option for certain calamities or other issues that might arise, so that farmers can inform other farmers also through the same data app. Further, of course, I would like to add my knowledge on climate adaptation in general and governance aspects that I worked on before. I hope that I didn't speak too fast for people in the translating. But if there are any questions, is there room for questions still, or should I? Yeah. Is there any question related to Hazet or me in person? There's a question for marriage. Okay. Please. Are you married? No, I'm not a married man. No. Okay, thank you, Jasper. Yes, thank you for your attention. Trong cái nội dung hoạt động dự án thì cái phần đầu tiên chúng tôi thực hiện đó chính là cái phần vấn đề về thông tin. Thì thông tin chúng tôi sẽ xây dựng một cái trang thông tin ứng dụng kết nối với lại người dùng thông qua các cái app trên điện thoại của Android và trên điện thoại của Apple. Thì chúng tôi sẽ, sau khi có cái app đó thì người nông dân sẽ có thể hoàn toàn nắm được một số thông tin cơ bản. Cũng giống như là cái app của hiện tại của Raynon hoặc là app hiện tại của Sở Tài nguyên hoặc của Sở Nông nghiệp v.v. Thì chúng tôi sẽ tổng hợp các thông tin, vì những thông tin của những cái app đang có hiện tại là những thông tin về rất là chuyên môn chuyên sâu. Chúng tôi sẽ chuyển đổi các cái thông tin mà chúng ta đã hiện có, chứ chúng tôi không có thực hiện đi đo. Chúng tôi thực hiện những cái thông tin hiện có và giải mã những thông tin đó để chúng ta có những thông tin thiết thực hơn mà người dân họ cần. Ví dụ như là có những cái cảnh báo sớm, hoặc là có những cái đề xuất để mà họ thực hiện lấy nước hay là trồng cây gì, hoặc là vân vân, hoặc là những cảnh báo về trồng rau bị một số vấn đề ABC gì đó, thì chúng tôi sẽ thực hiện cái giải pháp về thông tin trong cái học phần này. Thì học phần này chủ yếu là thông tin dùng cho người nông dân họ dùng, chứ không phải là thông tin cho các nhà khoa học hoặc là những cái người đối tượng là những cái người khác. Xin cảm ơn anh Jasper cho cái học phần và làm việc đầu tiên. Cái phần việc thứ hai chúng tôi thực hiện đó là qua trang nữa em. Phần việc thứ hai đó là cái phần việc trực tiếp trên cái nông trại của người dân. Thì có tổ chức ở Hà Lan là cái tổ chức Salt Doctor. Cái Salt Doctor này thì họ chuyên về trồng rau trên những cái khu vực mặn, tức là họ thực hiện canh tác trên những khu vực mà nhiễm mặn, họ không sợ liên quan vấn đề gì mặn gì cả. Thì đây là cái tổ chức mà chuyên đưa ra những cái sáng kiến, và họ đã làm ở Việt Nam một vài năm nay rồi. Xin mời anh Andres. Okay, introduce your work. Hello everybody. Thank you to the Caribbean University for the
and I work for the Salt Doctors. The Salt Doctors is a Dutch social enterprise that is specialized in saline agriculture. So we try to create chút nó được không? Bận quá trời. Em cho thì có một bài của thầy thầy nói cho em. Cho luôn hai bài luôn. Em cho bình thường. Cho có thể Mai em qua. xin chị Diễm. Ok. Can we see the other slide? Well, as I said, we are a company specialized in saline agriculture, and I think that saline agriculture is a topic that is more and more present here, and through climate adaptation and yes, adaptation to the new environment with all the salt intrusion. It's becoming more like an issue that we have to tackle. And well, we do as a company. We do trainings, we do research, and we do implementation. And in this project, we will be one of the implementation partners. And our role will be on the side of the hydroponics. So we think that the hydroponics might be a nice solution for this project, as it can improve the water use efficiency. We will limit the use of saline water. We will be able to storage the fresh water in the tanks that we will use where we will grow the plants. And one of the nice things of this system is that it's cheap, might be easily scalable, and it's a robust system that for smallholder farmers might be like a good solution to face the dry season and to avoid the high salinity levels, the salinity peaks, but also the water scarcity. And as you see, we did a proof of the concept in the Netherlands that was using saline water, because we have a long experience also with salt-tolerant crops. And the other pictures, the middle one and the right, it's already, well, in this case it was in Tunisia, but we have done another trial in Canton together with Canton University, and yeah, I'm looking forward to can implement it here and see how it goes with the local solutions, with the local conditions that we have, and how this might be a solution adopted by the farmers. And well, I think that is all from my side. Thank you. Okay, we would like to invite Team Delta. Xin phép ban tổ chức cho em dịch cho cái bạn này để đảm bảo là cái thông điệp được gửi đi đúng ạ. So we do it a little different because this is Kim Delta. Dạ, cho phép tụi em hơi khác chút xíu vì tụi em là Kim Delta. So this is my boss. Dạ, em là chủ ạ. Đây là chủ ạ. He's the founder of Kim Delta in 2010. Also my wife. Em sáng lập Kim Delta này vào năm 2010. Dạ, em là vợ của anh này. As Kim Delta, you can see three persons that are involved in this project. You also see Yi sitting there. Thì trong cái dự án này Kim Delta sẽ có 3 người liên quan trực tiếp, thì các anh chị thấy trên màn hình đó, thì còn một bạn nữa tên là Duy. Dạ, có mình nên bạn đeo khẩu trang trong cái phòng này thôi, để gỡ khẩu trang ra cho mọi người nhìn mặt em. Dạ. We are a training and consultancy company, small one, and based in Canton. Kim Delta là một công ty tư vấn rất là nhỏ, để chúng tôi có cái trụ sở ở Cần Thơ. We work mainly with smallholder farmers, processors,
in the Mekong Delta, trying to help those smallholders become more resilient for environmental change. Thì chúng tôi chủ yếu làm việc với các cái hộ sản xuất nhỏ, các cái nhà chế biến ở đồng bằng sông Cửu Long với một cái mục tiêu là làm cho họ thích ứng tốt hơn với các cái biến đổi. We are, as you can see, different nationalities out of the Netherlands. Ms. Kim Tan here is from Bunche. Và đây là một cái công ty mà gọi là pha trộn của Steven là người Hà Lan và tôi là người Bến Tre. But not only that, Ms. Kim Tan has gotten a master in value chain management in the Netherlands, and I've been working and living here in Vietnam for a long time, so we mix all those. Và cái sự pha trộn này nó cũng rất là buồn cười, tại vì Kim Thanh học master ở Hà Lan, và anh này ảnh từ Hà Lan, ảnh lặn lội qua bên đây, ảnh làm việc ở Việt Nam mà. So this means that we have a big network both in Vietnam and the Netherlands. But we also have a lot of knowledge on, for instance, the export market requirements if you want to export to Europe. Thì điều đó có nghĩa là khi bên ta chúng tôi có một cái mạng lưới cả ở Hà Lan, cả ở Việt Nam, và một trong những cái thế mạnh của chúng tôi đó là xuất khẩu và các cái nhu cầu của cái thị trường xuất khẩu nếu như mà chúng ta muốn xuất các cái sản phẩm của chúng ta đi. And a little bit about my personal life. Before I came to Vietnam in 2019, I worked for a Dutch University of Applied Sciences. Thì cũng một chút xíu về cá nhân tôi là trước khi mà tôi sang Việt Nam thì tôi đã công tác ở một trường đại học về ứng dụng khoa học ở Hà Lan. So I did projects, capacity building projects, mainly in water and agriculture all over the world. Và công việc của tôi làm những cái dự án về xây dựng năng lực trong các cái dự án về nông nghiệp và quản lý nước ở nhiều nơi trên thế giới. But before that, I was a farmer. Nhưng mà trước đó thì tôi cũng là một nông dân. So I had a farm in France, a food farm, and a small campsite. Và tôi có trước đó là tôi có một trang trại ở Pháp, tôi trồng trái cây và ở cái trang trại này tôi cũng có cho người ta cắm trại. And I noticed one thing. When working for the university, I was talking to authorities, to academics, sometimes with farmers, but it was two different worlds. Và tới cái công việc đó thì tôi làm việc với rất là nhiều bên, với trường đại học, với nhà nước, với chính quyền, với nông dân. Và tôi biết rằng mỗi một cái đối tác này, mỗi một cái bên này là giống như là có ở một cái thế giới riêng vậy đó. So big plants, research almost never reaches the farmer on a practical level. Thì cái mà tôi nhìn thấy là đa số các cái luật, các cái nghiên cứu đó, thì dường như là rất là khó hoặc là hiếm khi mà tới được ở cái mức độ của những người nông dân sản xuất nhỏ. If you want to work with farmers, you have to understand farmers. Nếu như mà chúng ta muốn làm việc với nông dân thì cái chuyện đầu tiên là chúng ta phải hiểu được người nông dân. So farmers normally avoid risk because they already have to live with the environment, with the weather, with the soil. Thì thường là nông dân là họ sẽ làm tất cả những gì để tránh các cái rủi ro từ thời tiết, rủi ro từ nước mặn, rủi ro từ mất mùa. And the one thing that is important is that they have to run their business. They have to make money. This is their livelihood. So whatever we do, we have to realize that. Và bất kể là chúng ta có làm cái gì gọi là hỗ trợ đi nữa, chúng ta phải nhận biết rằng cái việc sản xuất rồi tất cả cái sinh kế, cái việc vận hành một cái trang trại như thế nào, đó là cái sinh kế của người nông dân, đó là cái công việc hàng ngày của họ và nó liên quan trực tiếp đến cái đời sống của họ. And I think that's what we try to do in this project, is to be the intermediate between the planning and the research and the farming world. Và do đó là với cái dự án này thì chúng tôi cũng kỳ vọng vô một cái vai trò gọi là cái người trung gian ở giữa, làm sao là có thể là những cái nghiên cứu, những cái kế hoạch và người nông dân chúng ta có một cái chung ở giữa. And I think I leave it at that because I'm already
Dạ xin lỗi là tôi nói tới đó là tại vì nãy giờ nói cũng hơi nhiều rồi ạ. Cảm ơn tổ chức. Ok, cảm ơn Kim Kenta. Thank you. Please, I invite Mr. Goose. Good morning, everyone. Nice to be here. Nice to be in this meeting, this special meeting. My name is Guus Vaardenkoper. I'm the CEO and one of the co-founders of Skilled. A bit on my own background. I will tell you a bit more about that later on as well. I'm an offline blended learning and training expert. That's also the expertise of Skilled. An agronomist, value chain development specialist, and have been involved in the development of value chain approaches, strategic partnerships, etc. As Stephen was sharing earlier today, I've been a farmer myself as well in the past. So that's also one of the key issues what I always keep in mind to connect to the practice. Skilled. What do we do? We are envisioning blended learning in remote areas. So we try to connect people in remote areas on and offline via digital tools to learn. That's done by mobile course delivery, so mobile phones are very important for that, and also by making it possible to work between organizations within the Skilled platform. So we have within Skilled developed over the years, we started about 8 years ago, and then a learning platform which is optimized for low-tech service centers for bad internet. And then we have also a couple of applications which work fully offline and can be shared fully offline. So we can get anywhere where there's a simple device. Let's explain here also unique features are optimized for slow and reliable internet, optimized for offline use and offline sharing. That's unique. That doesn't exist in other platforms or learning management systems. And then we have also a classroom and collaboration environment where you not only can learn within your organization, in different groups and trainings on different subjects, but also can connect to other organizations or likewise groups like farmers and other organizations or places in the world having the same kind of issues and maybe sharing expertise. So that's all possible through the Skilled platform as well. Now here you see how that looks like on a mobile phone, for instance. There's an example from Myanmar to the right, and another example from Ethiopia to the left. This is just an example of a course which can contain different lessons, where you go through different materials step by step. You can practice yourself, and it is optimized for self-paced learning. That's important. Then on the Skilled platform briefly, what makes it also unique is the easy course creation by any trainer or any organization. So we want people to be able in the field to build their own courses, make localized versions of it in all kinds of languages. You can invite editors and subscribers there. You can, as I said, easy development of localized courses in your own language, with your own material, so you can use the framework and make it your own course. And then you have the collaboration environment where you connect to other environments or likewise groups. There you can manage members or groups, and you have discussion and message boards and all kinds of other facilities there.
That's it. We are based in the Netherlands. We work in 70 countries worldwide nowadays. And we can be reached through this website. Thank you. Thank you. Yes, the last person we would like to invite Dr. Harry. Harry come to university several times. Harry, please. Thank you very much. Giáo sư Harry bên ngành nước, lĩnh vực ngành nước và xử lý nước, là một trong những đơn vị phát triển cái công nghệ xử lý nước bằng công nghệ nano. Okay, good morning. I have to speak up, so I will do my best. I'm a professor in international water technology, and maybe it's good to say that I also have a visiting position at Mekong University in Ho Chi Minh. We are a University of Applied Science, and that's why I'm also apologizing that I'm not wearing the shirts, because I like to be hands-on. We are a University of Applied Science and not of academic university, and what the difference is I will show you in this presentation. For us it's very important the Sustainable Development Goals. There are many of them, but we are focusing on these 4. Of course, number 6, dealing with water. Number 2, dealing with food. Number 11, dealing with sustainable cities. And number 12, with responsible production and consumption. A little bit about Saxon. We are one of the largest universities of applied science, and we have 3 main locations in the eastern part of the Netherlands. We have almost 30,000 students, 3,000 employees, and more than 10% of our students are from abroad. We have bachelor, master, and professional doctorate programs. And what's very important, that our education is always connected to applied science. We will always combine theory with project work. Because we think knowledge is important for our students, but much more important is their experience and their skills. And that's also one of the reasons why we are participating in this project here. The research, we have in total 27 different groups, and they are from very technical to social and economics. And we try to cover the complete area. And here you see some themes that we are focused on that determined by the Dutch National Research Agenda, and I will skip this for the moment because I have to speed up. And it's very important, this is not the first time I'm here, I think it's already the 5th time at the cafe, and since 2018 the 9th time I've been in Vietnam. But Saxon is already cooperating more than 25 years with universities in Vietnam. It's cafe in Ho Chi Minh City, in Da Nang, and in Hanoi. And we cooperate on education, but especially also on applied science, because we think that is the best way to prepare our, but also you students, for a career in society, whatever society might be. And a little bit about myself. I got a graduation in mechanical engineering. I have 20 years of industrial experience, and then I moved to Saxon. And why I moved to Saxon is because I like capacity building. I always tell to my students, I'm a student too. There's only one big difference between you and me. I have made more mistakes. And by making mistakes, I have learned. So that is my motto, learning by doing. And that's why, no shirts, hands on. The theme of all the research we are doing are linked. Water, energy, food, and environment. I have a lot of experience in filtration, management, government, you can read it over there. But more important is how are these topics linked to the SDGs. Agriculture,
food, water and water. That is the way I try to interlink. And that's also what I like on this project. It's not one topic, we are trying to make a total concept. We're trying that a society, a farmer, but also the society around the farmer will become self-supporting. Based on their own knowledge, based on their own skills and based on their own experience. So we try not to tell them what they have to do, together we try to find out what they are already doing, how we can improve this together. Then a little bit about what we are going to do. I can give a class about it for many, many hours, but the best way is to show it by an experiment. What we are using, I hope I will try to speak a bit louder. What we are using is a special filter technology. We call it nano membrane filtration. Here you have a picture. It looks like a sponge, but you cannot see this with a naked eye. You have a special magnifying glass you need. Of course, the scale is 1 nanometer. That is 1,000 million of a meter. So you cannot see it. Of course, nice to say this. What are we going to do with this? What we are going to do is we are trying to make safe water. For instance, from the rain. But we also can do it from groundwater, we can do it from surface water, but we also can do it from saline river water. And one thing is very important to know, rainwater is not a safe source for drinking water. For irrigation, okay? For taking a shower. Still, if you really want to have safe drinking water for the long term, you need to purify it. Now, there are many technologies available, and we are using this kind of technology. So, I took the picture, you recognize it. We are collecting rainwater. However, the rainwater is a little bit dirty. Yes? Okay, it is not so dirty, but as an example. Yes? So, what I will do, I need energy, I need a pump. So, I will put the dirty water in this reservoir. Then I will take a membrane and I hope I can show it that I am cleaning it. So I will first show it. Drink. Here is dirty water. Please close it, yes? So we do it together. Yes? Mua màu gì để mua này, mua màu vàng giống gì không? The membrane starts to sweat. Do you see? We're making clean water. So, no paperwork, it's reality. Yes? And that's what we're going to do also here at different locations. Yes? So, dirty water, I make some pressure, the membrane starts to sweat like the skin, and we are removing all the dirt, and now we have safe drinking water. So, once again, not academic, but reality. Dirty water, and that's $100 for who sacrifice to drink. Uống đi. Anh là nhớ điều phối thời gian nha anh. Okay. Okay, hurry. Yeah, no time. Nice. Okay, this is only for demonstration. Yeah? At the
ISTE, yeah, they have already a machine. Nhớ nha. Yeah, where we can test these, but this is still too small. What we are going to do in Koshima Island, we are going to install this Có đựng equipment. trong cái hộp gì không đây? Cái hộp đó đây. This size. And what may be nice is to tell that already students from this university have spent 5 months in the Netherlands and they already have been trained in this system. So the knowledge is already available amongst the researchers and the lecturers of the IST and also some students. Yes, and then this is the machine inside. And what's also very important that we are cooperating very closely, in this case with 2 companies, Alex Filtration and Yodo. They are officially not part of this project, but they are backing up me. So in phase 2, now we do the work, we do the capacity building, we do the integration with wetlands, we do the integration with hydroponics, we do the integration with data management. And then in phase 3, we hope that with the help of them, but especially also with the help of Vietnamese companies, we want to expand it over Koshima Island or in this region. And once again, this is the way many universities in the Netherlands are working, connecting education with research, with companies, with the government, of course. We also need support of the government to make a future-proof, sustainable, circular economy. So, hands-on. And last but not least, this is where you can contact me. And why Saxion really likes Vietnam, because one of our colleagues working at the international office is from Vietnamese origin. She's already working for more than 25 years at Saxion. So if you are not able to communicate with me in English, you always can contact my colleague Ms. Nak. Unfortunately, she's not here today, and then you can also communicate with Vietnamese, and she will take care of that. It will reach me or one of the other members of the consortium. Sorry, Chairman, a little bit more than 5 minutes. Yeah, thank you very much for your information. Thank you, Dr. Harry, for very practical presentation. Bài phát biểu của ông Harry rất thực tế. Lý do vì tại sao ông Harry chuyên lĩnh vực về xử lý nước ở bằng công nghệ nano đi vào dự án là vì chúng tôi có một cái hình lúc nãy chúng ta thấy đã đi khảo sát ở vùng Chim, và cái du lịch ở vùng Chim hiện tại là đã được quy hoạch và phát triển. Trong đó thì không thể nào mà du khách họ chỉ uống nước ngầm và uống nước mưa được, trong khi chúng ta chỉ có cái nhà máy nước nào bên đó. Và quả thật là cái việc mà thu nước mưa để xử lý theo cái công nghệ nano để trở thành nước uống là cái việc rất là cần thiết để mà phát triển du lịch bên đó một cách bền vững. Vì rõ ràng du khách bây giờ họ không có đặt nhẹ vấn đề về ăn uống, mà vấn đề về an toàn thực phẩm cũng như là hóa chất độc hại v.v. thì rất là quan trọng. Và chúng tôi đi khảo sát hầu như 50 hộ bên Cồn Chim hiện tại là họ sử dụng nhà máy con tiếp rô, là một cái loại vật liệu mà nó mang rất là nhiều cái chất độc hại. Bây giờ phải dùng cái công nghệ lọc để mà lọc ra thành nước sạch để uống. Thì đó là lý do tại sao mà chúng tôi có mời Saxion để vào thiết kế một cái phần việc chủ yếu liên quan đến vấn đề về lọc nước chất lượng cao cho cái khu vực Cồn Chim này. Ngoài 6 cái đơn vị partner, đơn vị của chúng tôi thì chúng tôi còn có 2 đơn vị là Đại học Trà Vinh và Water Agency là 2 đơn vị chúng tôi điều phối và thực hiện cái dự án này là 2 đơn vị chủ yếu. Thì các đại biểu cũng đã biết rồi, chúng tôi Đại học Trà Vinh là cái đơn vị đa ngành và chúng tôi có rất là nhiều chuyên gia trong đa lĩnh vực. Thì trong đó dự án chúng tôi sẽ sử dụng và hợp tác trực tiếp với những cái đơn vị cụ thể là khoa nông nghiệp thủy sản. Chúng tôi sử dụng chuyên gia của nông nghiệp thủy sản, khoa hóa học ứng dụng, khoa kỹ thuật và công nghệ, thì chúng tôi đều có sử dụng chuyên gia của các khoa, các đơn vị này để vào để thực hiện dự án, vì nó là một dự án liên ngành chứ không phải dừng lại ở lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó có rất nhiều các vấn đề về thiết kế cũng như là các vấn đề về xây dựng tại các cái khu vực mà chúng tôi triển khai. Ngoài ra thì tại sao chúng tôi
có mời các sở ban ngành và các sở ban ngành trong tỉnh và các hội đoàn, trong đó có hội phụ nữ, hội đoàn thanh niên và hội nông dân và sở nông nghiệp, là vì trong cái giai đoạn mà chúng tôi đi vào ở cái năm thứ 2 của dự án, chúng tôi sẽ có một số cái phần việc liên quan trực tiếp đến việc mà chúng tôi training, đào tạo và cũng như là đánh giá cái hiệu quả của mô hình, thì có sự tham gia của sở nông nghiệp cũng như là các cái hội đoàn thanh niên. Và chúng tôi ngày hôm nay cũng có mời lãnh đạo của các huyện và cũng như là lãnh đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh hỗ trợ và ủng hộ chúng tôi thực hiện dự án một cách thành công. Và chúng tôi xin cảm ơn sự hiện diện của quý vị đại biểu ngày hôm nay. Thì đó là tất cả những thông tin về dự án, các thông tin về partner. Thì chúng tôi mong có một số câu hỏi để chúng ta cùng trao đổi để thảo luận ngày hôm nay trước khi chúng ta bế mạc. Xin mời các câu hỏi của quý vị. Bạn có câu hỏi? Dạ, em xin tham gia trong cái buổi thảo luận này và ý. Chắc cũng như chị Thanh nói lúc nãy thì cho phép em nói tiếng Anh, tại vì câu hỏi dạ, được mà nếu không thì em nói tiếng Việt nhờ dịch thôi. Okay. So I have a few questions, but before that, let me thank you very much for giving me this great opportunity to catch up with you again and some other friends who I met before, and to get to know you. Some of you I have just seen today, and I'm looking forward to working with you in the future. And the second thing, I would like to congratulate to my colleagues and all of you for having such a very beautiful and well-designed project. To me, this is a very demand-driven one. And the way that we look into the project in the time to come is to work with farmers. To me, this is great in terms of community development. It means that we are concerning the indigenous knowledge and the demand and the needs of the local people. And then the proposed measure would be very practical and meet the demand of communities. And this is a great one. Then as a reader of the project, to be honest, I have not studied the project entirely, just scanned through some main points. But I understand that the ultimate goal of the project in phase 5 is the institutionalization of the best practices and the lessons that we learned from the project, which is very good. And today we have a kickoff event for phase 2. And after this event, there are going to be a lot of activities, including deep analysis of problem analysis. And I see that in the documentation you described that you work with the German farmers, meaning 3, is that right? 3 German farmers. You work with them intensively to understand their needs, what have been done so far, and then you come up with an implementation plan. And then that is the end of phase 2. And it's being thought by Mr. Long that you are looking for funds and resources to invest in and to implement the plan in phase 3 and phase 4. Here I have 2 questions. The first one is that if correct me if I'm wrong, you work with, you make the analysis with only 3 German farmers, and you also mention in the documentation that you will have some kind of consultation with a larger population, and this is good. But to my understanding, I wonder if it's possible for you to involve a larger sample or a larger population of farmers to be sure that we consider the diversification of livelihoods and also geographical differences. Because, different people from different locations may dealing with the problems differently. So we need to understand their financial constraints and capacity and also technical capacity.
by considering all the dimensions, then we come up with a very well implementation plan, and this is the backbone for the next phases. So this is my first comment and also question. Another one is, you say that you hope to mobilize more resources to implement phase 3 and phase 4. To me it's good, but is it possible for you today to share how are you going to do that? Who would be potential donors for the project in the next 2 phases? Thank you very much. I would like to invite Mr. Kego to have some response to Mr. Pan. Sorry, another one. I should have asked you. You mentioned that you collecting the data for, about salinity intrusion, and you want to disseminate the data back to farmers who are the users of the system. So how can we do that? A lot of projects have been done, but they get stuck in how to effectively communicate with the farmers, given the fact that they are not well educated. You know, if you send them a message, they may not, you know, they don't know how to read it. Okay, so visualization of the result, and then try out, you know, various ways to communicate with the users would be I think useful. So the question is that, have you ever thought about ways of communicating the data back to the users? Thank you. Is my microphone on? Yes, okay, good. Thank you so much. Of course, we worked together before. I know you are a great supporter of the project, and so I appreciate you taking the time to study the project well and ask some good questions. Of course, we would like to work with as many farmers as possible. But given the innovative nature of the project, and as we are experimenting with different approaches, it is also important that we meet expectations. So I learned in these type of projects, it is better to meet the expectations of a few people, do your work well, show you can be successful, and then find more people. I think farmers are very vulnerable in their position. They are under a lot of pressure. Many farmers do not have the financial resources to commit to an exploitative project like this. So asking them for a lot in terms of time and making land available and trying new techniques is not something every farmer can do. So we are maybe modest initially in our actions, but our ambitions are large. Start small, be successful, and as we see success, we will scale as fast as we can. In terms of the potential funders, it may be good to point out that all of us as companies and organizations in this group have committed 40% of the total project budget ourselves. 60% is funded by the Dutch government, 40% is actually funded by ourselves. Nevertheless, I think proving the success of what we do should attract more companies and organizations to want to be part of what we do. For example, I think if we can show that the farmers grow more crops, better crops, are less impacted by salinity, they can keep the fish ponds open in the dry season because we supply them more fresh water, I think the traders, the processors will pay attention. And I think at the right time, we will start engaging with other companies, organizations, and I think there will be more partners that want to be in this project. So we are confident we will find the right people to support us also financially. That's maybe on the first 2 questions. Maybe someone wants to say something about the last one? But first I'd like still to add. Okay. Still
like first to add something to your previous questions. We have to be managing expectations, what the colleague said, but what also is important, that we try to educate the people themselves. So why should we educate from the Dutch side 100%, while we think it's better that we are educating 3 farmers and they are educating their colleagues. We think we have a much better knowledge transfer and expertise built up than we are training them all, while in the end they have to do it themselves together. So that's why we put, let's say, one line in between also. To get commitment from the neighbors of our champion farmers. Because we have visited them, because they are not standalone, left and right wing, they are comparable farms. And the best way is that they are going to cooperate and to join them together. And concerning the other thing of businesses, of course there is some Dutch business behind these companies and also behind university here. And of course they like to enter the Vietnamese market. But they all know they always have to cooperate with Vietnamese companies. And we also like to involve students here, maybe to stimulate entrepreneurship. When they are being trained and participated in this project, they say, okay, nice, this might be my future. So they have already connection via the university with our companies, and then maybe they can start together or with their family their own company. And I think then we really have a solid and a healthy base for phase 3, 4, or 5. So that is what I wanted to add to your question. Okay, thank you, Dr. Harry. Thank you, Gregor. Em muốn cung cấp thêm thông tin như thế này nè, tức là dựa trên câu hỏi của Vũ Bằng á. Ban đầu dự án cũng dự định sẽ thiết kế, dự định sẽ cho nhiều hộ nông dân tham gia, chứ không phải là chỉ chọn đúng 3 hộ như thế này đâu. Tại vì dự định là sẽ có tới 17-18 hộ lận để tham gia cái mô hình. Tuy nhiên thì cuối cùng là dự án lại có một tư duy chung là giữa Đại học Trà Vinh và bên phía Hà Lan là gì? Là chúng tôi chọn đúng 3 mô hình, 3 hộ nông dân, nhưng mà đầu tư thực hiện 3 mô hình, tức là trên 3 nông hộ. Chúng tôi quan tâm mỗi nông hộ họ có bao nhiêu mô hình và làm được tốt bao nhiêu mô hình hơn là cái số lượng mô hình mà cái số lượng nông hộ mà chúng tôi sau dự án có. Cho nên sau dự án chúng tôi sẽ có báo cáo về cái hiệu quả của mô hình, tập trung báo cáo về hiệu quả mô hình và tính khả thi cũng như nhiều cái tính chất khác của mô hình. Trong đó có kinh tế và nhiều thứ để đạt được hơn là số lượng của mô hình. Tuy nhiên thì không phải là chúng tôi không có cái mức độ lan tỏa, vì trong dự án có một cái hợp phần, đó là hợp phần của anh Gus, là chuyên về plan training, tức là đào tạo kết hợp. Đào tạo kết hợp là gì? Là trong quá trình chúng tôi thực hiện mô hình tại 3 hộ này thì chúng tôi cũng đã bắt đầu xây dựng cái hồ sơ đào tạo để tập huấn đào tạo cho những người nông dân khác trong quá trình thực hiện rồi, chứ không phải là sau đó qua pha 3 chúng tôi mới bắt đầu training, mới thực hiện đào tạo, mà trong pha này đã có rồi. Và chính những sản phẩm đào tạo của anh Gus đã góp phần cái việc mà lan tỏa, không làm những cái hộ dân mà sau này những hộ dân mục tiêu của chúng tôi sau này bỡ ngỡ hoặc là có nhiều cái lạ lẫm thì họ vẫn có thể tham gia. Tuy nhiên không phải là tham gia liên tục mà họ tham gia một vài lần ở những lĩnh vực đào tạo thôi. Một câu hỏi khác nè. Yes. Xin mời cô Thúy. So I have a question. So I very like presentation from Harry. So I think technology from you very good for a farmer and other. So I have a question. I know your technology have a pattern. So maybe don't transfer for other. So if a project success, so you have a trans technology from university in Cần Thơ, in Trà Vinh University in farmer,
if you don't transfer, so I don't know if you can sell a technology. So the farmer in Vietnam very poor, so you can accept a technology from you. Yes, I understand. Thanks for that. Okay, in the first place, thank you for your compliments. Okay. Yeah, that's always what we also have thought about this. You are right, this module is being patented. So nobody can copy it officially. But around this module, you need many other components, like a pump, like a casing, like other measuring things. And all those components you can buy in Vietnam. So you don't have to import it. This is the only thing what you have to buy, and the rest can be locally bought and connected. That's what's all what in my previous answer is. That's the way maybe we also can stimulate entrepreneurship over here. The other question, price. Okay, if you are buying this, it looks expensive. But when you are calculated, when you are making water, for instance, the system I've shown over there can make 100 liters per hour, can make more than 2,000 liters per day. Safe drinking water, not domestic water, drinking water quality. So that means that if you have that system, you can make, if you have rainwater, or if you have river water, or if you have groundwater, you can make 2,000, that means 100 of those big cans. And I know those big cans are not very expensive, but you have to, for instance, if you are living on Conchim Island, you have to get them from the main country. Plastic, you have to recycle. So, if you're then calculating the price, also in relation to better health, better food, so you will not get ill, then maybe it looks expensive, but if you are including all these benefits, now we are convinced that it is not expensive. But you are right, that's all. So at this moment, and this is not in this project, we also cooperate with the National Economic University in Hanoi to make a business model. And that in the business model, we're not trying to include only the Vietnam Dong, but we're also trying to include the indirect costs. Better health, better hygienics, and also less impact on nature, because we are not using groundwater, but we can use rainwater, we can use river water. So we are using low quality sources, so we do not over exploitation. And if you include all those costs, not today, tomorrow, over 5 years, then this is not expensive. But that's a very good question, and that's why we need a business model also to work together with universities of economics.
Rất nhiều, xin cảm ơn quý vị đại biểu. Sau hơn 3 tiếng làm việc và khai mạc khởi động dự án Mekong Salt Lab, chúng tôi xin đại diện ban tổ chức xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu đã cùng tham dự để khai mạc và khởi động dự án. Chúng tôi đại diện ban tổ chức chương trình chúng tôi xin kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu và chúc các quý vị đại biểu luôn được khỏe mạnh và thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn.